Okay, olunaku bweruti olwamande mukama lwatuwadde nalukeesa bane tumuwadde ki tumwebaze tumwe ekitiibwa n'ettendo. Hello everyone, NTV Spark TV mwasuze mutaye program dakika 7 ezakata ku ssaawa 3 ez'okumakyayo olwaleero. Olunaku olwaleero is a special day. I feel happy in some way, just somewhere, somehow I feel so happy. Rachi, because on guest olunaku olwaleero olugero lwe lugenda kukwata ku buli muntu. I know buli muntu alina struggles zayitamu oba ze yali ayiseemu ate nga zibaddeko ne effects zibadde nazo ku bulamu bwe oba omulala. Weewaawo tulina Mariah Getrude Nandyona Ssebuufu. Omukyalo ono twamutadde ku mitimbagano gyaffe era abasinga mwabadde temusobola kulinda kuwulira story eno. Omukyalo ono gwe twogerako yafuna olubuto nga wa myaka 17 gyokka, n'ayita mu bulamu obuzibu ennyo n'abaako byakola emirimu egy'enjawulo gy'akola okusobola okugamba okwebeezaawo ye n'omwana we. Luvannyuma awo n'abaako muzira kisa yamukwatako, omuto n'alumise Guardian Angel n'amukwatako n'amusomesa n'amalako, era oluvannyuma ennyo n'agenda ate ku Harvard University. Abantu bangi bajuulya buulizi naye ate n'okutuukayo just procedure oba process oba by'olina ebisaanizo olina okuba nga munange olina obwongo nga bwesera bwesezi. Naye Maria ono yatuukayo n'asomera ddala era n'akola bitongole ebyenjawulo. N'akomawo wano ku butaka okusomesa oba education tekyali nnyo mu ye, naye ate yeesanga akiyingidde olw'ebyetaago byalaba mu community gye yali ava. Ye agamba teyerabirangako gye yali ava era ayagala kukyusa obulamu bw'abo abantu be famire ye n'ab'emikwano n'abantu abalala bonna. Omukyalo ono mufumbo era nga ye ne mwami we bayinaawo essomero wakisaawo. Essomero lirina branches 2. Balita Morning Star Education Services. Morning Star, that's a beautiful name. You're going to tell us the story behind that. But again, lugero n'omukyala luzaamu essuubi obumalirivu, so kugamba n'okubeera nga okukyanga obulamu wano nawali okusobola nga okwebeezaawo. Weewaawo olugero luno katuwulire paka ssaawa 4 ez'okumakya nga bwe tuwulira bwe tutegeera era nga as we get inspired. Sera nate Gemanya Masimti. Okay, all right. Olunaku olwaleero tuyina omukyala Mariah Getrude Nandyona Ssebuufu, ka story ke twataddeyo mwakalabye. Twarunninga story eno, we run the story in Daily Monitor by Edgar Bate yatuyambako ku lugero olwo n'alusengeka bulungi nnyo era abasinga abaalusomako mwalulaba bulungi nnyo mwalunyumirwa. Naye kati tugambi katumukyazeeko tubulireko bingi ebigenda mu maaso, of course, mu bulamu bwe yakava India. Kulikayo yakava India n'emirimu agikwasaganya ku ssomero. Nabaddeyo over the weekend. Oh my God, that is the most, I don't know, me being in that space was a blessing. I got to meet the students abana babeera nabo basomesa. There is a way she does it ku ssomero eryo abazadde bwe babanga tosobola kusasula school fees obaako kyoleeta kangeza osobola okuleeta enku, osobola okuleeta emmere, osobola okuleeta ebikozesebwa ku ssomero. Bw'obanga tosobodde kasente oleeta ky'osobola. Omukyalo ono agezaako nnyo kukyusa ekugamba olugero lwe n'okukyusa community gy'ava. Eryo lye mulabawo ly'essomero Morning Star Education Services. Awo nno kirooto bulooto naye abasinga olugero balulindiridde. Maria, how are you? I am very fine. Yes. How are you, Stella? I'm good. Good morning. Good morning. Njagala kukwebaza. Yes. I am humbled okubeera wano olwaleero. Njagala n'okulamusa kuba tulaba ku NTV ne ku Spark TV. And good morning, everybody. Yes. Yes. How are our little champions? Our Nabobaita champions. Oh my God, how are they? They're so lovely. The champions are fine. Yeah. They are in their final term examinations. Yeah. We will break off on Friday.
So they are busy, they are reading a lot and revising a lot because olwaleero tutandika ebibuuzo byaffe tugende tufune holiday yaffe ku Friday. I know. Yes. Okay. Tugenda kwogerako ko omukula tuddeyo abantu abatole batubazzeeyo emabega katono. Growing up, how was it like for you? N'abifunza bino byonna ne mbikuwa mu wana. Kugifunza busawe bwayiro biwanvu. But let's try. Nazaalibwa Bulaga Bulenga. Abantu abasinga bamanyiiwo nga ku Mwenda Mitiana Road. Ffe we twakulira kyali kyalo. Ekyalo n'ekirungi. Currently tekikyali kyalo at all. Kikyuse nnyo. Naye nakulira mu family y'abaana 7. Mama wange yazaala abaana 7. Nze third last. Kati obulamu nze bwe nakuliramu bwali bwa kwetaaga. Kwetaaga. Ng'ogamba okwetaaga otegeeza ki? For lack of a better Luganda word, lack. You lack, like abatumanyi betukuze nabo bamanyi kye twogerako. Mubeera mu community nga muli baavu nnyo nga temwetaaga na kukyogera. Nga ne mikwano gyammwe bemuzannya nabo bakimanyi nti muli baavu. Nga n'ennyumba yammwe gye musulamu eraga nti muli baavu. In comparison ku bannammwe abalala twali baavu nnyo nga twetaaga nnyo. Ngamba okwetaaga even the basic requirements omwana zaba yeetaaga growing up. Twakulira awaka awali a lot of domestic violence. Lwakuba nti bwe babeera baana stories zaabwe tezirabika mu public. Naye ng'ewaka nga waliyo obutakaanya bungi. Ne tukula nga maama waffe akola nnyo. Ndowooza mu generation eno twaligambye emirimu egiweebuula okusobola okutubeezaawo. Nga yeeyazika amataka g'abantu alime muwogo amutwale ku ssomero batukenderezeko ku school fees. Bwe twali nga tusoma primary ne ali high school mikwano gyange nkimanya abasinga kwebali nga bampita mubisi. Kubanga mama waffe yakamulanga omubisi. Omubisi ogumanyi Stella? Ngumanyi bulungi kyaliyo. Nga mama waffe akamula omubisi kati nga tulina akatali ka stalled. A very very temporal thing ku kubo ku Mitiana Road. Nga tugenda and the brother that follows me ne tutuulawo tutunda omubisi mu chupa ya soda. Kakati olumu nga bwe guba teguweddeewo nga ffe tugunywa nze ne brother wange. Mama wange bwe mbyogerako bimukaabya. I know she's watching. Omwakolangayo sente mmeka olunaku? Kakati akadomola ako kalinga kalina obeera nga kavaamu nusu 7 konna. Ng'ecupa ya nusu 5. Akadomola kayita 5? Naye kakati nga tuyinza otundako 2. Nga tebagunywedde. Naye nga tuddayo eka with an empty jerrycan. Kati nga ye walaba keereere nga ye amanyi tulutunze 7. Naye nga 5 tubinywedde nze ne yagenze okutunda. Kakati n'atulika n'akaaba. N'asiika obubere nga butwale ku maduuka. N'atunda vakedo n'akolako mu katale ekibuye tewali mulimu maama wange gwataako. Mussaamu nnyo ekitiibwa. Yatundako ne kukutonyinyira nga obuvunaanyizibwa bw'abaana mu Luganda bagamba nga bumuyinze. Nga alina okutulabirira tulwala tulya tulina okusoma nga bingi. Obwo bwe bulamu bwe nakuliramu. Obulamu bwe nakuliramu nga taata bw'ayita emiryango nga mudduka ne mugenda ne mwekweka. Nakulira mu bulamu nga buli kimu okyetaaga oba ngatto oba sapatu nga buli kimu kiba tekiriiwo. Obwo bulamu bwe nakuliramu. Kaka olunaku olumu nga tukeera ne tumuwerekerako amabidde ge bakolamu omubisi nga tulina omusitulirako ku mitwe. So sometimes I joke with her mugamba mwe mwatugaana n'okuwanvuwa mwatutikka mangu amabidde naye nga tulina omwetikkirako tuleete bagawanike
mufumbire waggulu gasobola okwengera akolemu omubisi. So eyo kitono nnyo but that is my childhood. Oyogeddeko ku maama okukola emirimu egy'enjawulo okusobola okubabezaawo. Taata siwulidde bw'omwogerako. Taata wange yafa mwaka gwa 2019. Yalingawo awaka. But he was a present but absent dad. Yabeerangawo ate ffe yatuzaala akuze nnyo. Kakati abaana abasinga nga balowooza nti tuli bazzukulu be ku ssomero. Naye yatuzaala akuze nnyo. Kati of course w'ozaalira abaana ng'oli mu retirement age. Nga tokyayina probably na busobozi buyinza kusustaininga by'olina kukola. Naye era naye ng'omuntu saamulabako ng'atekinga initiative okubuuza wasomye lwaki tewasomye, uniform yo engatto zo, report yo oba ekitabo kyo. I cannot never forget olunaku taata wange lwe yambuuza nga nkuzeemu nagamba kozi oyina emyaka emeka. Now that broke me. Naye ye teyamanya. So taata waffe yabeerangawo awaka. Naye he's not really part of this story kubanga talina nnyo bwe yayingiranga nnyo mu story eno. Ansaasire okuyingira mu story eno. Kubanga okuyingira mu story y'omwana kitegeeza bingi era kitwala bingi. Yes. Oyina byoyogeddeko ebimenya omutima, oyogedde ku domestic violence. Mu story yo wagambanga nti maama ne taata bwe balinga balwana nga ate mwe mudduka kwegamba munoonyeewo okwewogoma mubeere safe. Mu kutya okungi ennyo nnyo nnyo nnyo. Mu bigenda maaso olunaku olwaleero, of course on social media tulaba ono mwami buzo omuyimbi ne mukyala we. Mukyala we yagenze n'amutomera mu busungu balwanye balina abaana. I don't know, can you comment about that situation? Because gwe bakulira mu mbeera eyo naye bano abantu nabo bakiremu balina abaana. So kiki ekitegeeza first of all eri family yaabwe n'eri eggwanga okutwaliza wamu? Ngenda kwogera mu context y'abazadde bonna kubanga ne ku Morning Star tulina abazadde bangi. Era embeera bwe ziti tuziraba every now and then. Kubanga tuli bantu bakulu tusisinkana abantu abalala abakulu abakuze nga bayise mu bintu byanjawulo okuva mu bye tuyiseemu, different lived experiences, different environments, different nurturings. So each one of us ajja ne story ye. Ebimu ng'obimanyi naye nga waliwo ne parts za story eyo z'otamanyi. Kakati tosobola kujjawo oba kuwawula butakkaanya here and there nga muli together in a relationship. Kati byonna bibeera okay paka bwe mufuna abaana. The narrative changes. Kubanga kakati muba temukyerowoozaako nga gwe n'omwami wo oba gwe ne mukyala wo. Naye wabeerayo omuntu omulala oba abantu abalala abayingira mu kifaananyi abeetaaga okubeera considered amidst your disagreements. Ate bo abo betwogerako bo tebaakola choice, bo mwazaala bazaali, bo baalabiraawo nga bazze, tebagenda funayo mukisa gukyusa maama waabwe oba taata waabwe. Mwene bwe mwawukana abaana basigala gwe maama era ng'oli ye taata, oba nga gwe taata era ng'oli ye maama. Nze nno naalirowoozeza nti akubanze njogera nze kubwempulira ne mu bukulu buno. Nze mwami Ssebuufu muyita ssebo era manyi okugamba ssebo nti nze saagala tukaayane kuba nze nnakula abantu bakaayana. Nze binzizaayo nnyo eri emabega ne bikomyawo trauma yange yonna neesituka. Ebintu by'okuwaanyisa ne muwanika amaloboozi ne mwetaagula birina kye bikola ku bwongo bw'abaana. Ate wano nga bakula tuyinza obutakiraba. Naye bw'olaba generation mwe tuli nga tulina very many broken men emotionally, very many broken women. Biveeyo gye tuva abazadde nga babikola bo tebafuddeeyo okumanya ti kino bwe tukikola kigenda kulekawo omwana. Kikosa kityo omwana. So bwe nzirayo ku kyobuuzizza tulina kuyiga bwe twekontrolinga kubanga obutakkaanya tebugenda kubulawo. Naye bwe tuba nga tulina abaana tukakkane
bwe tubanga tulina abaana tumanyewa we turazingira amaloboozi bo tubalekenga baana nze nkigamba n'abazadde ku ssomero nti ffe tusomesa abaana abali stressed nenga ba myaka 5 kubanga gwe tomanyi nti bw'oyomba ne daddy we awulira era ategeera buli kimukola gwe babadde ojja nabadde nakamala okwogera n'abawala bange ku kampasi y'ekawoko ne mbabuuza ku mwenaani yalalabyeko mami ne daddy nga bayomba 90 of them ne bawanika emikono. So we are underestimating effect y'ebintu bino ku bulamu bw'abaana. Abaana bano ba breaking down nga bakyali bato ne mu class ta concentrating. Oba osomesa aba alowooza bye yalabye ewaka. Oba osomesa obwongo bwe buddayo ku mami yagambye daddy kino ne daddy n'agamba mami kino. So kubanga tuli bantu bakulu abaakula mu environments ez'enjawulo tujja funa obutakkaanya naye tumanye butya bwe tulera abaana wakati mu butakkaanya bwaffe abaana bano baleme kubeera affected kubanga tuzimba generation egenda okuyamba Uganda enkya naye bwe tunayongera breaking abaana to breaking a society we are breaking families kuba to breaking ze yiyo wekanga gwatomedde daddy naye n'omwana oyo tagenda kuyimirizawo maka malungi kubanga example je musetinze si nungi aloza kye kituufu ekyo alobalowoza this is the way things are supposed to be done tusobola okufuna obutakkaanya naye tomukwata matayi nga abaana balaba temwekubanga abaana balaba yeah, why do you have to kwekuba abantu abakulu ababiri mutuuka mutya ku ddala ng'olina okukwata omulala amatayi n'omulala amukwata mwetomeze ebisenge especially in front of children. So nze ndowooza nti bazadde tulina okwekuba mu mitima ng'ensi nga bamaama nga bataata twagaliza abaana baffe obulamu obulungi nga weetuli obanga tetugenda beerawo mu future zaabwe tusobole okunoonya bwe tumalawo obutakkaanya bwaffe naye abaana baffe tubaleke nga bali innocent nga baana basobole okukula nga balina minds eziri realistic okubeera mu nsi mwe balina okubeera. Okay, thank you so much. Waliwo we got a comment when you are asked about the domestic the environment you are kuliramu erimu obukuubagano no bonna wagamba ntino we do not fight in front of our children, we break the cycle. They must grow up in peace with love. That's my vow. Yeah. Walayira neseba akimanyi netsoke tumulemu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kubanga tutunulira omukyala Maria ku myaka 17 ku myaka 17 nga azadde ka baby ke n'engeri gyatambuzamu obulamu okubeera kusobola okubeezaawo n'okubeezaawo omwana we ate avaawo ati awo okugenda ku Harvard University. Katumulemu katono. Okay, tugenda maaso ne program webale nnyo kubanga okyekumbidde wano ku NTV ne Spark TV. Tulina mukyala Mariah Getrude Nandyona Ssebuufu. Wetuwummulidde wali tubadde tugenda kumenyaamenya mu store awo mu myaka 17 yafunira olubuto n'azaala baby we naye awo mu kweyongerayo okusoma muzira kisa n'amukwatako awo bwe tusobola kutandikira then tweyongerayo. Bwe nali nga nnyingira secondary nga maze okuva ebbira primary school baali bampadde ekifo katika mu SDA. Mama wange school fees yali tazirina. So nantwala mu ssomero eryali okumpi ebulenga mu Kikaaya. Essomero nalyo lyali litandika liri mu early stages. Naye school fees yali nga tazisobola. So nina group y'abaganda bange mbayita n'abaganda bange bafuuka baganda bange. Twabeeranga nnyo ku ssomero nga tukola casual labor tusobole okufunayo ekitundu kya school fees. Okay. Kakati nze ku height yange boolaba just imagine nali nenkana wa mu senior 1 naye nga tubeera ku ssomero mu holiday nga tusimba ebinnya by'ebitooke ne tusomba bloka ne tusomba n'amazzi basobole okuzimba essomero. Okay. Mu process eyo baforminga a school choir yali famous nnyo those days nga bagiyita Bulenga dancers. I know they are all watching abaliwo mu ggwanga and eyo ye yali turning point eya school fees for the first step. Then omusajja omu bamwita Frank Veltzizing n'akyala ku ssomero. I think yali pen power principal waffe initially. Naye mmanyi okubasesa ne mbagamba yanjagala nnyo because I looked most miserable. Si lwakuba nali mulungi nnyo actually
nali bubi nnyo. I think namukachinga mangu kubanga nali mu oversized shirt. Mama wange yajijja ku friend we najimpa. They wanted a white shirt. Yali tagisobola jigula nga talina sente. One of the pictures that you showed there, yabadde eraga ekifaananyi kitufu bwe nali nga nyingira senior one. Netufuna netukyalako Holland for 2 months. Kati each of us was hosted in a family. Family eyo nesigala ng'etuwaayo ku school fees. Abantu abamu baali lucky ne babeera ne abazadde baabwe abo abadaachi ne baba continuing with education for a longer time. Kati nze abange in between bwe bafuna obutakaanya maka ne baawukana era ne banga tebakyasobola kunnyongerayo. So I lost hope there. Kubanga ewaka nakunnyonnyoddeyo gye twali wava nga mama takyasobola. Kati mu kunoonya oba bakiyita mu Luganda obuddukiro nga ndaba kati kyensigaza kimu kufumbirwa kubanga wano tewaliiwo hope ate n'awaka awatali mirembe tosobola beerawo, especially omuntu akuzeemu omwana akula nga njagala kufunayo oba okwetongola nga ndaba nga ye solution mu magezi gange amato nga bwe gaali. So I got pregnant. Naye tata omwana wange yali ndowooza yakava ku university. He was enjoying his life. He must be watching and I respect him so much. Because mu bulamu stage we yali nze si we nali. Nze nali nina agenda ndala nga naye ayina ndala. Era bw'oyogera ne bano abaana abato abalala abafuna embuto abazadde. Tubeera n'ebizibu bwe bityo. Ewaka nga waliyo a lot of trauma. Kati nga anoonya a place to rest. N'omuntu amwagala because wakati wabeerayo nkwagala wabeerayo gwe namamonde gwe nkwenge because n'omuntu abalera naye ali stressed and overwhelmed. Kakati I get pregnant. But because he was on his life journey nga yalina bibye byagenda okukola tali kunze. He continued with his life. Kakati awo akavuyo ne kajja nga nina okusustaininga omwana, nina sustaininga myself, nina n'okulabirira ku mama wange ne taata wange. Because my father was retired, very old, at home. Instead of obulamu bwange bwayingira ku halt okumala emyaka egyo eyo period. Singa nkulaga ku bifaananyi bya mutabani wange kati ne bwe yali afaanana, you cannot believe they are the same people. Ngali malnourished, nga nfuna emitwalo 5 omwezi, nga nsula ku biboksi bya mazzi, bojjamu amazzi mu boksi, kati nembiteeka waawo ne nebakako emitwalo egyo naye ng'omwana alina okulya, nina okulya, maama wange ne taata wange. It was hard. Okay, I know the story is long. Naye tugenda giteeka mu mpimpi. Wano omuzungu oyo komawo okukwatako to appear back in your life. Kati nali mubende then nga nkola at a hotel as a cashier. Okay. Then group eyo gye nkugambye yabulenga dancers. Omuzungu bw'akomawo to visit, he was working with an organization in Lira. N'atandika okumbuuza kuba nze nagambye I caught his eye kuva dda, most miserable person. Ne bamugamba ayina gy'ali Huntington, ateekwa kuba kwali ku TV, n'agamba ngenda munoonya. So they found me. Ne tukola program egende mukyalireko Lira gye yali akolera. And when we sat with him, that was the first time I met somebody atangamba, why did you? Atangamba, you made a very big mistake. Yes, I hear Atangamba, oh, you know not your bulamu boboti. Nobody, because everybody around me, they were saying that, castigated me. Bakustigmaizinga nga balaba olinga akoze ensobi esingayo obunene naye nga nabo balina ensobi ze bakola as adults, and other people have done their own mistakes. Nangamba, what do you want for your life? That is the question he asked me. Nemugamba, I want to go back to school. Nangamba, genda ofuna admission. Bw'ogifuna mbuulira, but I'm going to be able to pay for you half of the money you need. Kati okomye mu kibiina ki agenda kwongerayo paka wa? Kakati awo in between senior 5 senior 6. Okay. Nanga bakuwa admission ng'ogenda ng'osoma. Kakati nenzije Kampala nentandika okwetooloola. Nefuna admission nenjimutwalira natandika okumpaka ekitundu kya ssente. Ng'olwo osomera wa? Olwo bampadde baguyita intermediate y'okuyingira ku university. Ndi ku Ndejje University, Kampala branch. Huntington natandika okumpa half of the tuition. Kati nenfuna n'omulimu. Aunt Mabel is a family friend. Nantwala ku Nsambya General Hospital as a data entrant. And that is how life changed.
Navaawo nenkolako ku Uganda Bureau of Statistics, nenvaayo nenkolako ne development initiatives, and then olugendo lwakyukirawo. Naye emyaka egyo 5 awo we wava passion yange ey'okuyamba buli teenage mother. Nti babeera ne dreams. Naye bwe tutafuna muntu akusikawo n'atakujajinga n'atakubuuza bibuuzo, dreams nyingi zifiira awo kubanga family zituvaako, emikwano ne gituvaako, n'otya n'okugenda mu banno kubanga owulira nga tokyajaawo, naye nga buli eyali kusemberedde okuyamba ayongera kukonkona oba kuyita kukubangolo. Kyekyo. Okay, wano kugenda ku Harvard. Omwana ono all the way from Bulenga ogenda ku University ya Harvard. That opportunity, how did it feel like, and also the process to get to Harvard? How was it? Kakati okuva mu background yange njagala nnyo kukyusa narrative ne storyline yange, and also okubeera an inspiration to all the other children abava mu underserved environments, nti osobola okubeera anything you can be if you want. So nakamba sebo ngenda ku applying ku Harvard because we nakoleranga ku development initiatives, nabeeranga mu environment nga buli muntu is a PhD holder and a master's holder, aho nga nina bachelor's degree, ngera mpulira nze ndi below the radar. Kakati marriage changed ebintu ebisinga ne tusooka ne tuconcentrating ku masomero, naye nengamba ngenda ku applying. Nanzijukiza nti Harvard ba applying emirundi 3 obulamu bwo bwonna bwe bakugaana 3 times toddamu. Naye sitya nnyo bintu bitiisa, sitera bitya. I applied and the first shot I got admitted. When we got the admission letter yangamba, I think it's a scam. It was too beautiful to be true. To be true. Yes. Naye it looks outrageous and hard, but bwobanga kyoyagala tewaliwo kintu kizibu ng'okyagala. There is always a way of you achieving even the hard things if you are intentional about achieving them. And that is how I got to Harvard. Simanyi kirala kyakukugamba. Tell me about that day you got to the campus. Ebintu bino ebyokusoma ku Harvard tebiri relatable mu environment mwe tuva, especially from my own context. Biri overwhelming, biri eye-opening, biri insightful, and you go with this bakiyita batya ndowooza oba mu Luganda nyinza kyogera ntya, syndrome y'okutya, the fear that you don't belong. Ngoli oli unworthy. Ojjukira ku mwenda gye bakuzaala, nojjukira bye muyise minoga ne bano njaawo. Ngowulira nina mukwano gwange husband watera okunsekerera namugambanga oluzungu luganyi. Abantu balowooza mmanyi oluzungu naye luno oluzunguluka. Olwa ku university. I know. Naye there is always a way when you are focused and intentional about achieving stuff. So 2 years down the road, we are here talking about it, and it's done. Masters of Education Leadership, Innovation and Entrepreneurship. Yes. Okuma we waka. So yali ligenda maso meanwhile morning star. Seba abaddeyo. No yali yo by then nengo tambuza misomo and everything. Of course. Yes. Esomero eryo. You attach so much passion. You are so passionate about your kids. Nabadde nawe ngakulabo balimu naye ngakulabo oli musanyufu. You call them champions the way you talk to them. It was an inspiration to me. It was a blessing to see you in that space. So tell me about your kids, the way you make them feel safe. Given your background, you want to change the narrative. There is a way you were talking about it. Please explain to our audience. Kisoboka is to ensure every child feels like they belong, regardless of socio-economic status of the families they come from. Tugezaako ngamba nnyo abazadde baffe nti ffe tuli ba analog, tetwagala fuuka digital while parenting these children, and all children are the same. Twagala nnyo be empowering nga buli omu mu capability ye gy'alina because they are independently built, each one of them. Buli omu amanye nti ali appreciated ate era champion mu ekyo ky'asobola, si eky'omulala. So tugezaako nnyo okulaba nga tuba parentinga. Naye n'ekirala, okw-empowering environment where children are built to think, to create and to solve real life problems. Education system yaffe egamba nnyo bakolaminge bayite ebibuuzo bafune buna. But we are building a generation egenda okukyusa Uganda. So it is important that we teach them the skills they require to think. Omwana nga alowooza n'obwongo bwe naye nga tetubulemaza
kukuraminga bukuraminzi. So that is an environment where bagenda bakola emipiira n'emikono gyabwe n'ebyayi nga naffe bye twakola because it helps them think. Yes, bagikole because kiyamba obwongo bwe n'okulowooza okuva ku bwaka oli bwakuraminga. Beepena ne babuuka n'essonko. Tuleme kuvaayo eri gye twabeeranga. Tubawe tablets zokka balemala ate nga twagala okuzimba abakulembeze abagenda okuyamba Uganda. Yes. There's a way that you do it at your school. Abazadde bano n'abatasobola kuwaayo school fees bayina engeri gye mukikola and I love that. Please tell our audience about it. Mama wange yakikolanga ng'atusomesa n'atwala ensawo ya muwogo ne batusalirako omutwalo. To encouraging abazadde baffe. Bobo ine enkuzireeta tubale school fees kubanga n'abo abatalina abaana beetaaga okusoma. We do it for the country, we don't do it for somero. Naye buli mwana yeetaaga okusoma. Kati omuzadde asobola ebijanjaalo ng'abirina kabireeta. Ayina akawunga kakaleeta. Because tekitegeeza nti abasasudde but in a different way. Yeah. Having a child-centered sort of system. Abaana bano wagambye nti it is very important. New curriculum eno muyina engeri mukikwasaganya ku ssomero. And for you call your there's junior year 1 to up to 7. You don't call it P1, P2, P3. There's just a different way of how you're doing things. And you said change starts with you. Yes. Tell us about that. Buli muntu wali nga twagala okukyusa Uganda agenda kubaako change gy'akola. Mu capacity yo, mu sector yo, mu community yo. Tetugenda kulinda national rollout of change. Each one of us, buli change gy'osobola okukola. To build the Uganda we want, we are going to start wherever we are. So, nga tuzimba abaana, tuba building for future ready skilling. Abaana bye bakuraminga tebigenda bayamba in the next 5 to 10 years. Naye tubasomesa era basigadde bakyakuraminga. Kakati tugezaako okukyusa mindset z'abazadde away from omwana njagala afune buna naye omwana we asobola kukola ki. Abaana tuba training okubanga alowooza thinking baleme kulemala mu bwongo bwabwe naye n'abasomesa oba empowering ennyo okulaba ng'ajja ebirowoozo bye ku traditional ways of teaching. Omwana ono muteeka nti at the center of learning. Yes, kubanga ffe twakulanga buli kimu kiri ku teacher. Kyamanyi ky'omanyi because ne teacher asobola obeera limited. Naye bw'oleka omwana n'akuwa kyategedde mu kyonnyonnyodde then n'omuyamba okutaanya ndoza lwe Luganda olutuufu okutegeera ekyo kyayagala okuzimba n'omuyambako kituukiriza. So we focus on child-centered learning. Abakama bafe aba Ministry of Education babyogerako. Naye ekijja kubeera kizibu birabanga biri ku ground omulundi gumu. So as educators we are mandated to create the change slowly by slowly, one step at a time. Each learner at a time. Okulaba nga buli omuntu mu empoweringa kuba abaana bali diverse. Abaana balina obwongo bwa njawulo. Abaana bategeera bya njawulo. Omuzadde ayagala bonna bafune buna naye ng'obwongo bw'omwana we buli built very differently from obw'omwana omulala. Oyagala essomero ligamba abaana bonna bafunye first grade. Naye abaana bano bonna ba njawulo. Kakati omwana ayinza okuba nga tali academically a giant. Naye nga atalina ekintu ekirala kyasobola okukola n'amaanyi ge gonna n'obwongo bwe bwonna na excellinga. Kyovala nga each one of them is a champion. You've talked about parents as well. Nkulidde oyogera ku bazadde. Naye waliwo pressure eva ku bazadde. Nti mwana ngo olina kufuna buna, olina kukola engineering, olina kukola kino. You have to follow my path. Pressure eyo omwana agenda n'okusoma. Things might be okay home, but again, katumanyi still a problem weva. The pressure from parents to teachers, from teachers to students. Byonna ebyatulema okukola nga abazadde. Twagala birabanga biviriddeyo mu baana baffe. It's our mindset. Kakati noba pushinga into something you think they should be because you failed to become that. Naye ate tubalabe banja bamaliriza nga bakoze courses, bamaliriza nga bayimbi nenga they are engineers. Nenga wamupushinga kikola na kikola because that is what you wanted. Nenga inside of them they are not built for that. Bana abana bali independent. They are independent human beings. Tulina baleka babeere ekyo kye balina obeera. Ffe tukinnacharinga bunnacharinzi. No making sure abeera champion mu ekyo kyawulira kyali inside of them. Kakati abazadde era nze ndowooza tulina otuuka tukole awareness ennene okujja abazadde ku mindset y'obuna.
kiri very systematic mu system ya education ya Uganda nti omwana afunye obuna ye mugezi yabeera successful yagenda musomere ddungi yafuuka doctor ne bwe tunaddayo ne revising because katubagezezaako ku revising a level curriculum and O level it needs to come down to the foundations because fe tulayinga foundations z'abaana bano fe tuveyo nga tukuwadde a thorough report and evaluation of what we think this child can be before they even go to high school. Tukugambe tabisobola ebyo gy'omuleega naye asobola wano to concentrating ku bino. Yeah, so it is very important that abazadde nabo bavaayo ku pressure y'obuna because muleetedde n'amasomero okukola ebintu ebitaliiyo. Right. Pressure yo gira bazadde gye bateekawo omuzadde omusomesa agituuza ku mwana wo kibula babakuba nnyo ne basiiwuuka nnyo ne bakogga nnyo because pressure nyingi omuzadde agambirawo njagala obu naye nga n'omwana gwe tugamba ofuna obuna already progress yeekulaga tabusobola kubufuna okuggyako nga ngenda kubaako byenkola ebyenjawulo ate nga tetuli ready kukola ebyo byanjawulo. We want to embrace and love these kids as they were built individually. Buli omu atuwe kyasobola. Okuva eri yonna yonna okusomera you've traveled a couple different countries ng'okola research on sponsorships to go to get further education naye ate n'okumawo wano the difference the change oyagala gikola ku butaka. Yes, why is that? Who else is supposed to do it here? Tewali yomulala. I am Ugandan. I don't have a second nationality. And then, fe abafunye chance okubeera kye tuli bwe tutayamba baana batufaanana. I resonate so well with the poor child, with omwana w'omukyalo ali underserved atayina basics bano abammwe bemuvuga mu TX ne mubatwala ku ssomero nze bwe bulamu sibumanyi era abaana bange ku ssomero beebo bendiiringa nabo because ntegeera bulungi embeera mwe bayita ntegeera omuzadde struggling onoonya school fees kakati tewaliwo omulala agenda bikola mu Uganda okuggyako ffe. So every Ugandan who wants to see Uganda better, a new Uganda needs to cause the change that we require wherever they are. Mu buli capacity mwabe oba musawo oba musomesa oba buli omu alina causing a change tukole Uganda gye twagala because we cannot keep talking about it without doing anything to achieve it. Okay, nga tusigaza obutocheka butono nnyo. Tell me about healing. Wano mu lugendo lwabadde onyumya wano sikuwulidde ng'ogamba anti nze obuzibu nze nakola bwenti obuzibu bankuzabe bati obuzibu nakola ogamba eyembeera gyagivaamu njaga kukyusa narrative. I want to change my life and for those of my family. So okwenyumiriza mu pain ne trauma yange kyogamba. No. Ngamba to heal from all that. Moving on. You don't heal completely. You heal along the journey. Weeyigiriza okuyiga ebintu ebipya, you unlearn to learn. Yeah? Omanya nti bintu bye nakuliramu si bya bulijjo. N'osalawo okukolayo ebintu ebiri better. Kubanga kati bwe mbanga nakulira awakanga waliwo okuyomba kati newange ngende nkozingeyo omuliro twekube kubanga nakulira tulina okumanya buli bwokula omanya kiki ekituufu kati gwe ne weebuulira munda mu ggwe okulaba ng'otuukiriza ekyo ky'omanya ekituufu for your children and for the communities where we come from. Abantu abamu bagamba nti anti nze ekituufu kyenkuze ndaba kyekyo anti kakati kuba bakuyita kwekulazi oba mu Luganda bakyogera batya oba okwegumya naye nga amazima ogamanyi if we know domestic violence is bad kati lwaki ogamba mbu nti ze mama wange bwati bwe yakolanga. You break the cycle. Yes, bw'obango change the narrative, change the storyline. Bw'oba olabanga byali tebinyuma wabyagala no change them. Tewali mulala agenda kujja kubikyusa. Bwe tubanga abaana twakula bubi lwaki n'abaana bo baganya ne bakula bubi. When you have a choice to actually grow them better, bwe tubanga twafuna obutakanya ne taata waabwe nze saagala kubeerawo nkiyimbe abaana nkibapayiringa emitwe gyabwe because nze mama wange yampayiringamu bingi nze I don't want to pile my children with stupid stuff. Njagala babeere baana bwe baana baba bakuze bensobi bajja zidifayininga bajja kuziraba bakola okwesalirawo okwabwe nga bakulu naye wano si mulimu gwange okwenfoosinga obukyayi bwa taata. Nze si mulimu gwange njagala bakule nga tugezaako okulaba nga bakulanga abantu abalungi kakati bo bwe bakula bo be balimanya naye bamaama tustrugglinga nnyo ne tusalawo okutekinga sides n'okupayiringa negativity mu bwongo bw'abaana kubanga mulina obutakanya ne taata
I understand where mothers come from. Nti struggling, bali overwhelmed. Naye omwana wo omutraumatizing and omudamaginga. When you continue saying tata wo mubi, tata wo tatuwa kino, tata wo muzibu, like mubaleke babeere baana, basome babeere successful. In the future, they will know the truth. Mbulira koko ebyo ebintu ebimu byoyize mu lugero luno. Basing on Jehovah, wobadde, ne wogenda. You can speak to someone. Kisoboka. Yeah. I think I'll speak to the gentleman. Polygamy seems exciting, but it is overwhelming. Olemererwa okuyimirira mu position yo for your children because you're pulled this way and that way. Kakati, your presence is needed. Yeah. Naye oyina abakyala basatu bana abataano. You can't be there for all the children like they need you to be there. Yeah. And yet, okubeera mu baana bo to give support is not about money. It's about presence. Yeah. Be there when they need you to be there. Ekirala bamami tuyita mu bingi nnyo. Nina omusajja gwe nalabye ejjo ku TikTok ng'agamba nti taata newankubadde biri eddwaliro gisasudde. I think of a sheikh, some very popular sheikh. Gendako mu ddwaliro omwana oyo muyiseeko omuntu. Sheikh it? Yeah. Namga yisaako omwana wo omukono gwo mu face omugambe nti ng'olabye. It speaks a lot mu story mwoli. Toweereza buweereza ssente. Nice. So it's about presence. Nene bamama nga tu struggling nga bwe yabadde era akkiriza nti bamami bakola omulimu munene. Tuleme kukwata bye tuyitamu. Tuleeta abaana batulwanireko because biba breaking. Kati tulwane entalo zaffe ffe abakulu. And tumanyi we tuzirwanira naddi abaana tubaleke babeere bantu bakulu. Ekirala to every teenage mother out there. Your dreams are valid. Yes. You can be whatever you want to be. Just stay focused. Osigala ku mulamwa, osigala ku kituufu, osigala ate n'omanya nti eyo yali nsobi n'otagiddamu. Because abamu getting frustrated, n'azaala asooka, n'azaala n'owokubiri, n'azaala n'owokusatu. Naye your dreams are valid and they are very achievable. Bw'osigala ku mulamwa. You never know. Omanyi Katonda bw'asalawo okukola ebintu ebimu. I am a Christian. Amanyi okweraga. He knows how to do that. He outdoes himself. Yes, he does. And where you expect no solution, he will come through and he will surprise you. Sigala ku mulamwa and define who you want to be, you as a person, regardless of what you have come through. Because ebibeera mu bulamu bwaffe bitukyusa. Naye waliwo inner you n'ekyo ky'oyagala okubeera n'odifininga Nandyona. Regardless of what has happened around me, nomanya kino kyenjagala abeere. Yadde nazaala omwana nga ndi muto, but this is what I want to be. Kat for every teenage mother, life will change. Bw'osigala ku mulamwa era nomanya ekyo kyennyini ky'oyagala okubeera. Waliwo abantu bangi nnyo, of course, abatulaba bakulidde mu mbeera enzibu nnyo era ne kati, by the way, right now as we speak, there are people going through a lot. Both mentally, emotionally, physically, nga abantu balwadde, abantu tebalina ssente, abantu ebizibu bingi nnyo. But speak to that person. Alowooza nti kati wano wendi weekigenda okukoma. My now or my past defines me. I don't know what to do next. Such people and such situations. Please speak to us. Kijja kuggwa. Somehow kijja kuggwa. Tewaliwo kintu kibimba bwe kiti ne kitaka. Naye we lose hope in between there. Netwetuga abaana, netuba spoiling, netuba breaking. It's hard now. We have been there. Nze ngamba nnyo abateacher bange abajjanga bato ne mugamba I have walked that journey. I know how it feels like. Bimala ne biggwa. Kyenjagala okugamba totuula mu nnyumba n'okaaba. Get out there and do something. Oba kuweereza mmere giweereze. Oba kulima lima. Oba kuwoza ngoye ku kyalo naye ng'omulamwa mu bwongo mweguli nga toguvaako. Nina kyenjagala obeera, but in the meantime, as I wait on the Lord, I'm going to be doing this and remind God that I'm doing this, but waiting on you because you must come through. Ne bibeerawo embeera abantu bayita mu nnyingi, abantu bali broken, abantu bali psychiatrically down, naye kimala ne kigwa. Folaba naffe Katonda yatuyamba. Talina gwatayinza butayamba. Mukaseera ko wali ng'oyita ng'owebaka ku biboxi, you're trying to provide for yourself, for your son, for in that particular time. Did you ever dream that, you know what, life will change one day?
in bits. I would lose it, it would come back. Now I'm going to just give you a very short story. Omusajja Mubende, it was a big hotel in Mubende, but it's a Homeland Hotel. Nga bwenkola ngetuuza nnyo abantu ba civil servants. By then omusajja oyo yali Kawo wa district. Nali muleetera balance we nangamba, what are you doing here? You don't look like you belong in this place. Nga tamanyi namusanga years later Munyonyo in the same meeting ne mujjukiza nga tanzijukira. Nangamba, how can you put on the same tag like me? Ne mugamba, that is what you told me. Wangamba wanovao odeyo kusomero. But Stella, nze nakolako mu sitowa ya kasooli. And you treated like nothing. Abantu ne bakuyisanga ekyokusekerera because wazaala. Abantu ne bakuyisaamu amaaso. Abantu ne bakufitting like nothing. Ebyo natubiyiseemu naye bimala ne biggwa. Wabeerawo akaseera ka buli kimu. Yes. You made a comment and you said pregnancy might change your path, but it can never destroy it. Now the pregnancy we are talking about is yeah, exactly. At that particular time. Chinzo kuchusa olugero ro no not olugero tuchogero tuizo kuchusa kubolio naye ate ekizibu ekyo kiriwo tekisobola kwonoona kubeeri. Stella omanyi nti buli omu Katonda alina destiny gye yamutegekera ne bwe weetooloola otya ogituukako. Kakati olugendo lwetwogerako lweru olukiwuka nogenda noweerezaako ku mmere nogenda notundako ku soda byonna n'obikola naye nga waliyo gy'olina okubeera era omala n'otuukayo. Kakati wano wakati tubikola naye nga tusigala ku mulamu okugenda wali wetwagala okugenda. Amiina. Sibula ku bantu. Family champions. The champions. Yes. The champions at Morning Star Education Services. Ndeje and Kawuko. I love you so much. Abazadde ba Morning Star Education Services. Tubasaamu nnyo ekitiibwa. Thank you for trusting us with the champions. Babulenga dancers. Mama wange. Nkwagala okufa obufi. Thank you so much for everything. My boys, I love you so much. Njagala kusembyayo ssebo. Kama wange Ssebu nkusaamu nnyo ekitiibwa. Oh, Mwami Ssebuufu. Tukuweerezaako ekitiibwa. Oh, ye mami oyo, ye mami? Yes, that's the queen herself. Oh, my goodness. Manange. Yes. Omukyala oyo muzira. Gubayimbako. Gubayimbako omukyala omuzira. Anyway, it's been a wonderful episode. And personally, I mean, I've enjoyed it. I've learned something from it. And you've spoke to me. Thank you very much. And I hope mukyala Ssebuufu ayogeddeku naawe mu ngeri emu oba nolinako kyoyizeeko mu story eno ekizibu ekiriwo kyonna tekigenda kiyinza obutavaawo kati naye tekigenda atokwonoona lugendo lwo. Weewaawo olunaku olwaleero bwetyo tutambudde mbagaliza wiiki ennungi bannange. Mukama tumuteeke mu buli kimu kye tukola tumulemereko oyo yasobola byonna yabimala. Mbagaliza olunaku olungi tusigane olunaku olw'enkya. Mweraba.